we have studied this content electricity, and 9.1 we have electric current. We have studied this, and the specification points were: understand that an electric current is flow of charge carrier. Understand that charge on charge carrier is quantized. Recall and use Q equals to IT. Use for a current carrying conductor the expression I equals to A nVq, where n is the number of density of a charge carrier. So আমি লাস্ট দিন ও লেভেলের একটা লেকচারে ইলেকট্রিক কারেন্টের একটা ভিডিও আপলোড করেছি. If you subscribed my channel already, you can check that out, or if you don't, please subscribe, like and share. Anyway, just kidding. So you can check the video, right? Okay, so the point is, for the O-level video I have made, there I discuss the electric current a little details. Okay, you can go and check, of course. You are welcome. But here I will again discuss. Last thing I'm going to summary, but still I would like to repeat it. The thing is, for a particular solid or a metal, which is a electrical conductor, in general, there are very good number of free electrons, right? So number of free electrons define that how conductive the object is going to be, right? You will be surprised with one thing, that we know that for the current to generate, for current to transfer, there has to have flow of charge, right? But the surprising fact is, within the material, electron does move. So there is charge movement. So if you touch any type of metal, you should get a shock. Touch a metal right now. Do you have a metal beside you? Anyone? Yes, you got shocked. You see, I got shocked. Did you get shocked? No, you didn't. You didn't get shocked. What of us? Touch any metal. You see, touch the pipe, steel pipe. You get shocked, right? Oh, come on, no expression. You guys didn't get the shock? No. Why is that? I say there is flow of electron there, random flow of electrons, right? So charge. No, it has charge. Electron has charge, right? So within the conductor, electron has random movement, right? So through the random movement, if it is the condition for the current that charge should flow, then charge is flowing here. This statement is correct. But according to the statement, if I touch the metal, I should get the shock. But in reality, I don't get the shock, right? So theory is wrong, right? The theory is wrong? No, sir. No, theory is not wrong. Then how two contradictory things can be correct? Okay, thing is, they are not contradictory. Why? Are not electron is flowing? Yes, flowing. But why don't I get the shock? Because electrons movement is random. What does that mean, random? Let's say there are 1 lakh electrons there. How many? 1 lakh. Among them, 5,000 is moving exactly vertically upward. How much? 5,000. So if 5,000 electron moves in upward direction, apparently 5,000 electron goes in downward direction. So if charge moves in opposite direction and their amount is same and equal and opposite, there shouldn't be any resultant movement of charge, and thereby we don't get a shock once we touch a metal. Clear? So it wasn't contradictory, right? So this is actually, you can say the first point. Understand that an electric current is a flow of charge carrier. Understand that the charge on charge carrier is quantized. এবার দেখো, quantized এই পার্টটাকে আমরা একটু ছোট করে এক্সপ্লেইন করি, হ্যাঁ? Once we apply a potential difference of the metal we just touched, it may be a piece of steel, it may be the part of my watch which is made of steel, it may be anything that is an electrical conductor, right? Okay, so if you apply a potential difference across it, which means positive n to the one part of the metal, negative n to the other end of the metal, you turn on the switch, now you touch, you should get a shock. If the voltage is that amount, let's say if I use the 1.5 volt cell, you touch it directly, you will not get a shock, right? Excuse me.
Would you get a shock? No. Why? Because it doesn't have enough power to give you that shock. But if you touch a 12 volts battery, you should get a shock, right? Which means it has that amount of energy to give you shock. So if you connect your metal across the a source of power, which is, let's say, a power supply, let's say a DC supply, which is a battery, let's say 10 volts battery, then electron will be experiencing a force, and with that force, they will not move randomly anymore. They will all move in one single direction. Are we clear? They will all move in one single direction. Why is that? Because previously there wasn't any force on the metal, right? Now there is a force. What force? An electric force due to the presence of electric field, right? With the presence of electric field, all the electron will be attracted to the positive terminal of the battery and will be repelled from the negative terminal of the battery. And thus, they will move in one single direction. And if they're all moving in one single direction, we will get the electricity. Clear? So এটাকে আমরা বলছি quantized. Are we clear? আমরা আরো ডিটেইলসে যাব। Recall Q equals to IT, এখানে যে অপশনটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, it is something, yes বাবা, yes, চার্জের ইকুয়েশনটা, যে ইকুয়েশনটা এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, it is pretty simple, just to introduce the amount of charge required to generate 1 amps of current, to flow 1 amps of current. So this says it is 1.6 million electrons or protons if they flow in one particular direction in 1 second. এটাকে আমরা বলতেছি 1 coulomb of charge, right? এই 1 coulomb of charge যদি 1 সেকেন্ডে পাস করে, যে কারেন্টটা এখানে জেনারেট হবে, এটাকে আমরা বলতেছি 1 amps of current, right? 1 amps current, কতটুকু চার্জ ফ্লো করতে হবে? 1.6 or 1 million charge in 1 second. 1 সেকেন্ডে এতগুলো চার্জ ফ্লো করতে হবে। সো 1 সেকেন্ডে এতগুলো চার্জকে ফ্লো করানো এত সহজ না, তাই না? এতগুলো ইলেকট্রনকে পুশ করা তো সহজ না। এটার জন্য আমার এনাফ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেটা মেবি আমি একটা 1.5 ভোল্টসের ছোট সেল ইউজ করলে পারি না। এই জন্য এখানে এনাফ কারেন্ট থাকে না। এই জন্য আমি যখন এটাকে টাচ করি উইথ মাই বেয়ার হ্যান্ডস, আই ডোন্ট গেট দি শক, রাইট? এনিওয়ে, সো ইন্ট্রো পার্টটা শেষ। এবার আমাদের বইটাতে আমরা মুভ করি। বইটাতে আমরা কোন পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড? ইলেকট্রোলাইসিসের ওই ডায়াগ্রামটা পর্যন্ত করেছিলাম, ঠিক আছে? ইলেকট্রোলাইসিসের ওই ডায়াগ্রামের পর থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। যেখানে একটা, সরি, the number is actually 6 million. I said 1.6, my mistake. It is 6 million. It's in page 131 at my soft copy. তোমাদের এখানে আছে, it is under the title charged particles. So charged particle minus 1.6, it is the charge of 1 electron. And if there are 6 million electron flows, or there are 6 million electrons are there, এটাকে আমরা বলছি 1 coulomb of charge. So 1 coulomb of charge is actually that high. Okay, fine. তো এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা সামনের দিকে আগাবো। আমরা মোটামুটি এটা ডিসকাস করেছিলাম কোশ্চেন গুলো 3 4 5 6. Did we discuss or not? We didn't, right? Shortly, No sir. Yes, shortly আমরা দুই একটা কোশ্চেন চেক করে নেই। The current in a circuit is 0.40 amps. যে কোনো একটা সার্কিটে কারেন্ট কতটুকু? 0.4. Calculate the charge that passes a point in the circuit in a period of 15 seconds. So Q equals to, right, Q equals to IT, right or wrong? So if Q equals to IT, what they asked for? Calculate the charge, which is in the left side already. You just multiply I with T, you get the charge. So I is 0.4 and T is 15, you multiply, it should be 6 coulombs. 6 coulomb মানে কি? 36 million charge particles. Right or wrong? Clear? Nabila? Yes sir. Sami, Abu Baida? Yes sir. Abu Baida আছো? স্যার আমি তো মাত্র আসলাম, আমি তো শুনি নাই, আমি রেকর্ডিং শুনে নেব না। রেকর্ডিং শুনে নিবা? হ্যাঁ, রেকর্ডিং শুনো, বাট মাত্র আসছো বলে ক্লাসে টালতে মালতি করো না। এখন থেকে শুনতে থাকো, হ্যাঁ?
Number 4, calculate the current that gives a charge flow of 150 coulombs in a time of 30 seconds. Parbo? Q equals to IT, I equals to Q by T. Q is 150 and T is 30, so this is 5 amps to be specific. Done. Mukhe calculation hoye gelo. Number 5, in a circuit, a charge of 50 coulomb passes a point in 20 seconds. Calculate the current. Again, the same. Number 6, a car battery is level 50 ampere hour. This means that it can supply a current of 50 amps for an hour, right? For how long could the battery supply a continuous current of 200 amps needed to start the car? 4 hours. Very simple. Calculate the charge which flows past a point in the circuit in this time. 200 amps. Charge flow so 200 amps 200 amps divided by 4 hours. Coulomb, right? And that coulomb of charge, a 1 coulomb equals to koto 6 million. তাহলে এত coulomb equals to কতটুকু আমরা just multiply করলে যে অ্যানসারটা পাবো, that should be the answer, right? So এখানে difficult কিছু নেই, complex কিছু নেই, all level stuffs, so that's why I'm not discussing much. It is actually all level stuffs, okay? Right, আরো কিছু right. What example এখানে যা আছে সব সেম, এখানে আমি ডিসকাস করছি না। নতুন যে ইকুয়েশনটা আমাদের আসছে এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। Deriving I equals to nAvq. কোত্থেকে ইকুয়েশনটা আসছে? হঠাৎ করে কথা নাই বার্তা নাই ইকুয়েশন একটা এনে দিলেই হলো, আমরা কি মেনে নিব? না, আমরা এত সহজে মানার পাত্র না, আমাদেরকে প্রুফ করে দেখাতে হবে যে yes, nAvq or nAvE সেম। কিউ কে আমি এই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, রাইট? nqva এটা হচ্ছে তোমার এডেক্সেল ফরম্যাটটাতে পাওয়া হয় nqva, it is the same because it is the product of this. এখানে কিউটা হচ্ছে it is a charge of the electron, right? So আলাদা করে এটাকে আমরা অন্য ওয়ার্ডে রিপ্রেজেন্ট করলেও it is representing the same thing, okay? তাহলে আমরা একটু ইকুয়েশনটা দেখব, একটা একটা করে সামনে দেখে আগে আমরা স্টার্ট করব। yes, it is the cross section area to be specific. আমরা এক্সট্রাক্ট করে দেখব এই ইকুয়েশনটা কোথা থেকে আসছে। তার আগে আমরা একটু কারেন্ট এই সেটআপটা একটু দেখে নিই। আমরা যে ফিগার 9.9 দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা পার্টিকুলার ওয়্যারটাকে কেটে ফেলা হয়েছে, right? There is two cross section area, this one and that one. Through this cross section area, current is flowing in that direction and electron is moving in opposite way, right? এবার তারা বলতেছে ঠিক আছে, if it is this scenario, let's derive the equation. বলতেছে look at the wire shown in figure 9.9. Its length is L. কতটুকু length কতটুকু? repeat. L, repeat. Its length is L, small l, okay. We imagine that all of the electrons shown travel at the same speed v along the wire. যদি আমরা potential difference apply করি, এটার মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে এবং যে ইলেকট্রন গুলো এর মধ্যে দিয়ে পাস করতেছে, they should have a velocity. We imagine all of them have the same velocity v. Repeat with me. Same velocity v. Repeat. যারা অনলাইন আছো রিপিট করো। Same velocity v. Right? Yes, sir. ওই সামি তোমার তো মুখ নড়ে না, নাবিলা তোমার তো মুখ নড়ে না। Same velocity v. আবু Same উবাইদার velocity v. আবু উবাইদার অবশ্যই মুখটা নড়ছে, যদি আমরা দেখতে পাই, আমরা শুনছি, তাই না? Okay, now imagine that you are timing the electrons to determine their speed. You start timing when the first electron emerges from the right hand end of the wire. You stop timing when the last of the electrons shown in the diagram emerges. Okay, this is the electron shown at the left hand end of the wire in the diagram. এই যে এইখানকার যে ইলেকট্রনটা, এটা আমরা কথা বলতেছি, ফার্স্ট ইলেকট্রন যখন মুভ করা শুরু করলো, আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা থেকে কাউন্ট করা শুরু করলাম, লাস্ট যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে মুভ করলো ওইটা আমরা রেকর্ড করব। ফাইন, your timer shows that the electron has taken time t to travel the distance l. তার মানে একটা ইলেকট্রন এই এন্ড থেকে লাস্ট এন্ড পর্যন্ত রিচ করতে তার কতটুকু সময় লাগতেছে? t টাইম সময় লাগতেছে। ওকে, in the time t, all of the electrons in the length l of the wire have emerged from the wire. এই সময়ের মধ্যে যতগুলো ইলেকট্রন ছিল সবগুলো এই ওয়্যার থেকে বের হয়ে গেছে। ফাইন, we can calculate how many electrons this is and hence the charge that has flowed in time. So number of electron equals to number density into volume of air. কোথা থেকে বের করলো এটা? number density, what does that mean? number density মানে হচ্ছে
পার ভলিউমে কতটুকু নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে, এটা হলো গিয়ে নাম্বার ডেন্সিটি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? পার ভলিউম, রাইট, ইলেকট্রনের নাম্বার ডেন্সিটি, যেটাকে আমরা বলি ফ্রি ইলেকট্রন ডেন্সিটি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এক্সেল বইটাতে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ফ্রি ইলেকট্রন ডেন্সিটি হিসেবে। এখানে আমরা বলতেছি নাম্বার ডেন্সিটি। What number density? The charge number density, or to be specific here, it is electron density. What does that mean? Per volume, let's say per meter cube, কতগুলো ইলেকট্রন এখানে আছে, this is the electron density, or this is the number density. Are we clear? Into the volume, তার কি number divided by volume into volume, that will give you number of electron. Simple, right or wrong? Shall I show? Yes. ওকে, এটাও শো করতে হবে, ঠিক আছে, শো করি, কোনো সমস্যা নেই। সো তারা বলতেছে যে let me turn off the share so that you can see the board properly. তারা বলতেছে যে number of শেয়ার পজ করলে বোর্ড দেখা যায় না, মানে রেকর্ডিং এ আসে না, একদম শেয়ারটা অফ করে দিতে হয়। শেয়ারটা অফ করে দিতে হবে, রাইট? দাঁড়া, শেয়ারটা অফ করার সিস্টেম কি বলতো? মানে স্টপ শেয়ার আর কি। স্টপ শেয়ার না, স্টপ শেয়ার, দাঁড়া, stop share, right? Good. You see the board? Thank you. Number of electron, you see it, right? Right, sir. Now it's clear. Yes, sir. Okay. So number of electron divided by volume into volume, that will give you what? Number of electron divided by the volume into volume. So volume will cut, you will get just the number of electron, right? Number of electron divided by volume, এটাকে আমরা বলতেছি কি, এই পুরো পার্টটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি এটা দিয়ে নাম্বার ডেন্সিটি। Number density into volume is thereby the same, which is the number of electron. So আমরা এখানে লিখতেছি number of electron. This is also number of electron. এই জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি নাম্বার ডেন্সিটি কে ভলিউম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নাম্বার অফ ইলেকট্রনটা পাই। Are we clear? Rest of you, are we clear? Nabila, clear? Yes, sir. Yes, it is not difficult one. Okay. আর স্ক্রিন শেয়ার অফ করলে তো আরো বেটার দেখা যায়। দেখি রেকর্ডিং স্টপ করলাম কেন? আচ্ছা, আমরা আবার বইটাতে ফেরত যাই। তাহলে আমরা দেখলাম যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন যদি আমরা বের করতে চাই, আমাদেরকে নাম্বার ডেন্সিটির সাথে ভলিউম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, রাইট? সো নাম্বার ডেন্সিটি, what does that mean? It is the density of n, it is n, right? And free electron density যেটাকে আমরা বলি, and what is the volume of the wire? It is the cross section area times the length, right or wrong? তাহলে nAl, so number of electron right, লিখতে পারি ওই পার্টটা আমরা এই পাশে নিয়ে আসি। Number of electron is equals to nAl. Are we clear? এবার দেখো চার্জ অফ ইলেকট্রন মানে কি? Number of electron into the charge of each electron. তাহলে টোটাল চার্জ অফ দি ইলেকট্রন যদি আমরা বের করতে চাই, তাহলে এটার সাথে আমরা জাস্ট ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, শেষ। তাহলে চার্জ অফ ইলেকট্রনস or total charge of electron, the total charge of electrons কি? nAl times E, শেষ। এই তো, এবার আমরা সামনের দিকে আগাই। We can find the current L because we know that this is the charge that flows in the time t, and current equals to charge divided by time. তাহলে আমরা যদি এখান থেকে কারেন্ট বের করতে চাই I, then এই টোটাল চার্জ অর্থাৎ nAle, এটাকে যদি আমরা ডিভাইড করি t দিয়ে, we should get the current, right? আচ্ছা, ঠিক আছে, কারেন্ট পেলাম। Substituting V for L by T. L is the length, T is the time. So length divided by time is nothing but the velocity. তাহলে আমরা যদি L divided by T
এই দুটোকে আমরা রিপ্লেস করি কি v দিয়ে, the equation becomes nAvq. So this is actually the equation we were looking for, right? Again, let me stop the share so that you can see the better view of it. You see the screen. জানালাটা যেন দেখা না যায়. Okay, fine. So this is it. The number of electron is NaL. বের করলাম আমরা. Then charge of electrons, the total charge of electrons is number of electron into the charge of each electron, right? And after that, what is the current? Current is equals to that number, the charge, the total charge divided by the time. এটা আমরা করছি NaLe divided by time, right? Okay, NaLe divided by time. Now, L divided by T is nothing but length per time. Length per time is nothing but the speed, and this is nothing but the v. So আমরা L by T কে v দিয়ে represent করছি বা replace করছি. So this is nAvE, nAvE, and this is the equation I equals to nAvE, where I is the current, n is the number of electron density or number of charge density or number density, v is the velocity of the electrons, e is the charge of the electron. Are we clear? Any question, anyone? Yes, sir. No, sir. Nabila, Abu Baida, any question? No, no, sir. No, sir. Okay. স্যার নতুন বইতে না স্যার এ কে কিউ হিসাবে ডিনোট করছে। ঠিক আছে, তারও ভালো। nAvq, ফাইন, এটা তারা ওই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসছে। nAvq আমার সফট কপিতে nAvE আছে। তোমাদের কাছে কি নতুন এক্সাক্ট বইটার যে আপডেটেড সফট কপিটা আছে কারো কাছে? বের করে দিও তো আমাকে। স্যার থার্ড ভার্সনের সফট কপি? হ্যাঁ, থার্ড এডিশনের সফট কপি এটা, কিন্তু এটা তোমার একটু ওই যে চেঞ্জ আছে, এটা আমরা না, এটা না। তো থার্ড এডিশনটা রাইট আছে তোমার কাছে আবু বাইদা? না স্যার, এটাতে টাকা লাগে স্যার, টাকা দিয়ে কিনতে হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা কিনে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। এই যে নাবিলার কাছে আমি পাবো 10 লাখ রিঙ্গিত জরিমানা পাবো, ওইটা দিলে আমি কয়েকটা সফট কপি কিনে ফেলবো। সামির কাছেও কি পাবো না? সামি, তুমি কি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছো? জি স্যার, সবার প্রথমে। ঠিক আছে, গুড বাই। চেক আবু বাইদা? জি স্যার। সাবস্ক্রাইব করছো আমার চ্যানেল? নাহলে 10 লাখ টাকা জরিমানা, বুঝো কিন্তু ভেবে চিন্তে অ্যান্সার দাও। ওকে, হোয়াট এক্সাম্পল? পরে আমাকে কানে কানে বলো। হ্যাঁ, হোয়াট এক্সাম্পল? ক্যালকুলেট দি মিন ড্রিফট ভেলোসিটি। খেয়াল করতে হবে, আমরা যে ভিটা নিয়ে কথা বলতেছি, ইট ইজ মিন ভেলোসিটি। এন্ড একটা সাবস্ক্রাইব করছি। ইয়েস বাবা, সাবস্ক্রাইব করছি স্যার। মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। তাই তো বলি সংখ্যাটা এত বাড়তেছে কেন? মাশাআল্লাহ। ওকে, এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার তেমন কোনো ইয়ে আসবে না, বাট স্টিল ইট মেক্স লিটল সেন্স। তোমরা অ্যাকচুয়ালি ভিডিওগুলো দেখতেছো, তোমাদের জন্যই তো বানানো। হ্যাঁ, কি ভাবো বাচ্চা, তাকে আমার জন্য ভিডিও বানাইতেছি, বলতেছি তোমাদের জন্য বানাইতেছি, তাই না? ক্লাস লেকচার দেই কেন? টাকা কামানোর জন্য। ভেরি সিম্পল। এনিওয়ে, সো ক্যালকুলেট দ্য মিন ড্রিফট ভেলোসিটি। কোনটা এটা? ইট ইজ দি ভি ইন দ্য ইকুয়েশন, রাইট? যেটাকে আমরা বলি মিন ড্রিফট ভেলোসিটি। হোয়াট ইজ ড্রিফট ভেলোসিটি? রাইট, ড্রিফট হচ্ছে স্যার ওই যে কার এরকম করে স্যার এরকম গোড়ানি দিলে যে পিছন দিয়ে যে পিছনের হুইলটা যেরকম করে ধোয়া উঠে একটা স্পট পড়ে যায় রোডের উপর, স্যার এটাকে তো আমরা বলি ড্রিফটিং। এরকম একটা গেমও আমরা খেলছিলাম স্যার, তাই না? রিয়েলিটিতে এরকম করার সাহস নাই, একটু ভয়টাই বেশি আমাদের। ইয়েস, বাবা মা শুনলে পিটুনি দিবে, বাট ফোনে গেমের মধ্যে আমরা ড্রিফটিং, যে মিস্টার ড্রাইভ, ডক্টর ড্রাইভ, এর অনেকগুলো গেম কি করছি, খেলছি, রাইট? সো drifting is actually this, and here it is also this type of thing. তাহলে ওই drift, let me clarify, ওই drift এবং এই drifter মধ্যে রিলেশনশিপটা কোথায়? রিলেশনশিপটা হচ্ছে electron when they move through the material, it is not easy for them to move, like the material doesn't welcome the electron. That's why the idea comes resistance. Do you understand? They gave a barrier, right? যখন এই ব্যারিয়ারটা তারা দিচ্ছে, ইলেকট্রন কি করে? ড্রিফট করে, লাইক এরকম ভাবে পুরো ম্যাটারের মধ্যে দিয়ে, as if it is this. Okay, they just imagined it as per my understanding. There is friction, that doesn't mean that it is drifting, and or it may be drifting, but আমি যদি বলি যে did you see drifting, electron is drifting,
Nobody saw it, right? Okay, hey, mosquito. Drift করতে আসছে আমার সাথে। So, মসকিউটো এরকম আমরা ড্রিফট করি না, যেগুলো একটু বেশি বেয়াদবি করে ওকে ধরে একদম সাইজ করে দিই, রাইট? as if যে আমরা ওকে মরার পরেও আরো শাস্তি দিচ্ছি, বাট ইটস নট পসিবল। মরার পরে শাস্তি পাবে অনলি দুইটা ক্রিয়েশন, ইটস হিউম্যান এন্ড জিন, রাইট? ওকে, ফাইন। or reward পাবে। Anyway, they don't have reward either, the animals, right? Okay, so the electrons in a copper wire of cross sectional area 5 into 10 to the power minus 6 meters square carrying a current of 1 amps, the electron number density for the copper is 8.5 into 10 to the power 8 meters. নাম্বারটা খেয়াল করছো? 8.5 into 10 to the power 28 meters per meter cube. The per meter cube copper wire এতগুলো ইলেকট্রন থাকে, huge, right? Anyway, so what they told us to calculate, they told us to calculate the mean drift velocity. So equation is I equals to nAvq. So v is unknown, so v equals to I by nAq, right? So I is given to 1 amps, n is given, which is 8.5 into 10 to the power 8. A is the cross section area. They gave the cross section area, and the cross section area is 5 into 10 to the power minus 6, and Q is the charge of an electron 1.6 into 10 to the power minus 19. So if all the data are given, it is very difficult for us to calculate, right? No, it is not. Absolutely not. It is easy for us to calculate. So it is a slow flow. Slow flow. Slow flow মানে কি? Slow flow মানে হচ্ছে ওর বাংলাটা ভালো ছিল। Slowly move করা, এটাকে আমরা বলছি স্লো ফ্লো। As you say, it is exactly this. তাহলে স্লো ফ্লোটা কেন আসবে? Let's say আমরা রাস্তায় যাচ্ছি, হাইওয়েতে উঠলাম, হাইওয়েতে উঠে দেখতেছি রাস্তা খালি, কি করি? ওরে বাপরে বাপ, টান কারে বলে। সবসময় টেস্ট করতে চাই আমার টপ স্পিড রেকর্ডটাকে আমি ভাঙতে পারি। আগে অ্যাপাচিতে চালাইতাম, তখন টপ স্পিড রেকর্ড ছিল 118 কিলোমিটার পার আওয়ার। এবার নতুন বাইকে 122 রিচ করছে। পরের বার যখন যাই প্রত্যেকবারই মনে হয় যে 122 কে ব্রেক করে দিই, রাইট? ধরে আছি তো আছি, অ্যাক্সিলারেটর বাইকে ছাড়তেছি না। You see, it is about the fast flow, fast moving, right? Why? Because the road condition will come due to do this, to test the limit of your bike. Let's test it, come on. অনেক আস্তে চালাইছি তোর জীবন, রোডে আজকে তোমাকে পাইছি, ছাড়তেছি। But once you see an obstacle, or once you see the jam, you have to slow it down. There is no other way, right? Or let's say there is a road. There is a road you face which is under construction, and all the road is blocked except for a very narrow gap. একটা রাস্তা দিয়ে একদিকের বাস যাচ্ছে, রাস্তা ব্লক, ওই দিকের বাসগুলো বসে আছে, এই দিকের রাস্তা ব্লক করতে আবার ওদের বাসগুলোকে পাস করানো হচ্ছে। We saw this such scenarios, right? So which means the road gets narrower, right? So if you get a narrow road, you don't speed up, right? You slow down. Why? You don't have enough space to speed up, enough space to travel fast, right? The space is required. So definitely here it is almost the same thing, same scenario, but for not the vehicles, not the bike, rather for electrons itself. So if electron gets a narrow conductor, it was moving, like look at that, it was moving in this way, then it gets a narrow path. So what's going to happen? It will slow down. It will slow down. So if path is narrow, it will be slowing down. Then if path is wider, it will be still going on with a higher speed will be high, right? From narrow to wide, speed will be high. From wide to narrow, speed will be low. So এই আইডিয়া গুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, নাথিং স্পেশাল। সো তোমরা যেহেতু এটা পড়েছিলে, তোমাদের ক্ষেত্রে এটা পড়ার কথা ছিল। আমি জাস্ট এখানে ইয়াটা বলে দিই, সামারিটা বলে দিই, লাস্ট পার্টটা, সামারি লাস্ট পার্টটা। ডাবল দি কারেন্ট, ডাবল দি স্পিড। ডাবল দি কারেন্ট, ডাবল দি স্পিড মানে হচ্ছে যে কারেন্টের সাথে অ্যাকচুয়ালি কি ডিপেন্ড করতেছে? I equals to nAvq. So n is constant, v we will find out, then a constant, e constant. তো সবগুলো যদি কনস্ট্যান্ট হয়, I ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কি ইনক্রিজ করবে? Nothing but the speed or the drift velocity or drift mean velocity.
and thereby double the current means double the speed. Clear? Clear? Next, half the area doubles the speed. উল্টা হয়ে গেল না স্যার ব্যাপারটা? রাস্তা শুরু হয়ে গেলে তো স্পিড কমার কথা, রাইট? এখানে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। এই যে বললাম অলমোস্ট দি সেম, বাট এখানে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্স হচ্ছে যে কারেন্টটা আমি এখানে পাচ্ছি, আমি ধরেই নিয়েছি কারেন্টটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। মানে কি, আমি এবার যে অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা দিয়েছি এটা রাখতে পারছি, যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা অ্যাপ্লাই করেছি, এটা ন্যারো রাস্তার মধ্য দিয়েও ফোর্সফুলি এই স্পিডে যেতে বাধ্য। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে কি হবে? সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট দেওয়ার জন্য ইলেকট্রন গুলোকে ফাস্ট মুভ করতে হবে, বিকজ কারেন্ট ইজ রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ। সো ইফ the path is narrower, there will be less amount of electron will be able to travel through this. So আমি যদি same current ensure করতে চাই, there has to have more amount of charge flow in each second, but the path is narrow. What does that mean? Speed has to be high, right? That's right. That's why they say half the area doubles the speed. Yeah, makes sense. Nabila, Sami, Abu Weda, makes sense? Yes, sir. Yes. Lastly, smaller electron number density increased speed. যদি small number of electron density হয়, speedটা increase করবে। কেন? এই যে দেখো I equals to nAvq. What does that mean? n এর সাথে e টা inversely proportional, considering I is constant. So if it is such, then number of electron density and charge of electron, they are inversely proportional. That's why একটা increase করলে আরেকটা কি করবে? Decrease করবে। So smaller the electron number of electron density increases speed. Very clear, isn't it? So এই পার্টটুকু উপরে স্টেটমেন্ট আকারে দেয়া আছে, দেখো v equals to I by nAe, which means v is proportions to I, v is inversely proportions to a, v is inversely proportions to n. Simple. Just ইকুয়েশনটাকে লিখছে, ডায়াগ্রাম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে, নাথিং স্পেশাল এট অল। Clear? Absolutely clear. Yes, sir. এই যে তোমাকেও বলতেছি, আবু উবাইদা, নাবিলা, তোমাদেরকেও বলতেছি, ক্লিয়ার? Yes, sir. আরে বারবার যে স্যার কেন বলেন, এই অডিওটা বারবার কি অন করা যায়, আনমিউট করা যায়? আমরা তো একটু স্যার অলস স্যার। ওকে ফাইন। নাম্বার কোশ্চেনস গুলো এখানে কয়েকটা আছে, আমরা কোশ্চেন গুলো ডিসকাস না করে আমরা চাইলে ওকে ফাইন কোশ্চেন গুলো ডিসকাস করি। চলো কোশ্চেনস। Number 9, calculate the current in a gold wire of cross-sectional area 2 millimeters square, where the mean drift velocity of the electron in the wire is 0.1 millimeters per second. The electron number density of gold is 5.9 into 10 to the power 28 per meters cube. You have to calculate the current. Look at that. প্রথম দুটো ডেটা কিন্তু দেয়া আছে মিলিমিটার স্কয়ার এবং একটা দেয়া আছে 0.1 মিলিমিটার পার সেকেন্ড। সো আমরা যদি এখানে কারেন্ট বের করতে চাই, of course millimeters গুলোকে আমাদেরকে মিটারসে কনভার্ট করে নিতে হবে। 2 মিলিমিটার স্কয়ার and 0.1 millimeters per second, এটাকে আমাকে মিটারসে কনভার্ট করে নিতে হবে, otherwise the answer will be wrong. And nothing special, just use the equation, you will get the answer. দুটো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে it is the same. You just use the equation, you get the answer. Okay, তাহলে আমরা একটু ফার্স্ট পার্টটা সামারি করি। An equation of for current and deriving I equals to nAvq, এটা আমরা করলাম। এই রিলেটেড যে কোশ্চেন গুলো ছিল আমাদের বুক কোশ্চেন, এটা আমরা সলভ করে ফেললাম। So that will be end for the first part of the class. Please rejoin for the continuation of the second part, where we're going to discuss the meaning of the voltage and the circuit diagram along with the electrical resistance, inshallah. So please rejoin. Thank you for joining the first part. Assalamu alaikum.